There we go. Ласкаво просимо до Storytime. We're happy to be here with you this evening, your evening, our morning. And we have two stories for you. Вітаємо! Ми дуже раді вас бачити сьогодні у нас на сторітаймі цього вечора для вас і ранку для нас. І у нас для вас сьогодні буде дві історії, дві книжки. Like last week, we'll begin with a story set in another warm place to get us all warm. But this one is set closer to where Marianna and I live, a city called San Diego. Як і минулого тижня, ми почнемо з книжки, яка відбувається, історія в якій відбувається у теплішому місці, щоб трошки зігрітися. Але цього разу це таке місто, яке ближче до нас, до Трейсі і Маріанни. Воно називається Сан-Дієго. So this is a map of the USA, and this is California. Yeah, I have a lot of stuff from there. This is where Marianne lives in San Francisco. And San Diego is way down here. Ось це показують нам зараз карту всіх Сполучених Штатів Америки. Отам штат Каліфорнія, такий вигнутий на узбережжі. Посередині цього штату, на березі, знаходиться місто Сан-Франциско, в якому живу я, Мар'яна, і Трейсі теж поряд. А геть на півдні штату місто Сан-Дієго. It's about 824 kilometers south of us. Воно приблизно на 824 кілометри на південь від нас. So our second story, our first story is set in San Diego, The Tree Lady. Our second story is continuing Timmy failure. Отже, одна історія буде про дівчинку або жінку, яка жила в Сан-Дієго. Називається «Жінка, яка любить дерева». А інша історія буде продовження книжки про Timmy failure. Our song today is Trees in Autumn. It's something I sort of made up. А сьогодні пісенькою буде «Дерева восени», така пісня, яку Трейсі вигадала сама. Trees in autumn, they are orange, red, or yellow. Is it about this song? No, it's different. Це буде не та пісня, яку ми вже колись співали про те, що всі дерева стають оранжеві, жовті, червоні. Це буде інша пісня. Is it a fantasy song? A fantasy song? Oh, yes. Always. No, it's not by anybody famous. I just sort of put things together. Okay, so you are famous already. Oh, my goodness. Це вже не пісня, яку написав хтось дуже відомий. Трейсі її зробила самостійно, але я кажу, що Трейсі вже відома теж. Let's check one more time to see if anyone is having a birthday this month so we can sing them happy birthday. Anybody have a birthday in January? Давайте ще раз перевіримо, чи в кого-небудь є день народження в січні, щоб ми могли для вас поспівати з днем народження. Може, в когось день народження в січні? No. No, it doesn't look so. Yes? Oh, yeah. Okay. So let's sing a happy birthday for you, but we need your name because we have a name of your parent. Давайте ми поспіваємо для вас з днем народження, але ми маємо... Tracy, I think you started the... I didn't. You didn't, okay. Someone else did. I don't know how to get out of it. Okay, let me see if I can do out of something. this. I did not touch that. Mm-hmm. So, Alina, we need to turn that off. Аліна, нам варто вимкнути зараз цю білу дошку. Let me see if I can can't do get rid this. of that. Anybody have any advice? There we go. Thank you. Дякуємо. Okay, so what is the name of our birthday person? And you can Actually- make a name if you want.
Як же звуть нашу людину, в якої день You want народження? this needle from the kit? Матвій. It's Матвій. Matvey. Okay, here we go, guys. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to to you. Happy birthday, Matvey. dear Матвій. Happy birthday to you. Yay! Happy Ура! birthday, Matvey. Вітаємо вас із днем народження, Матвіє. Great. All right. Let's get Thank started you. with our first book. And please remember, story time is just for fun. Давайте починати нашу першу книжку і будемо пам'ятати, що сторітайми – це для нашого і вашого задоволення. Hey, Mom. Okay, story one. The Tree Lady by H. Joseph Hopkins, illustrated by Bill McElmurray. Добре, ми зараз починаємо з книжки, яка називається «Жінка, яка любила дерева». Цю книжку написав Джозеф Хопкінс, а малюнки намалювала Джил МакЕлмері. I like this story for several reasons, and I hope you will too. First, I really like to hear when just one person can make a big difference in the lives of others people, making them better. Цю історію нам подобається вона з декількох причин, і ми сподіваємося, що і вам вона сподобається теж. Найперше, нам дуже сподобалося почути, як одна людина змогла змінити життя настільки багатьох інших людей. This story happens, it's a true story, and it happened over 100 years ago, but we get the wonderful benefit of this women's work still today. Ця історія, вона справді була, і вона відбулася понад 100 років тому. Однак приємні наслідки того, що описано в цій книжці, ми і досі можемо відчувати. Also, I love stories about adding green to our world. І також Трейсі каже, що дуже подобаються історії про те, як до цього світу додається більше зелені. So here we go. Catherine Olivia Sessions grew up in the woods of Northern California. She gathered leaves from oaks and elms. She collected needles and pines and redwoods, and she braided them together with flowers to make necklaces and bracelets. Так, отже, починаємо. Катрін Олівія Сешенс виросла у лісах Північної Каліфорнії. Вона збирала листя з дубів та в'язів. Вона збирала також голки з сосон та із височезних секвой. І також вона їх сплітала разом із квітами, щоб робити намиста та браслети. This is green. It was the 1860s, and girls from Kate's side of town weren't supposed to get their hands dirty. But Kate This is the actual yellow and green. Це були 1860-ті роки. І дівчата з тої частини міста, де зростала Кейт, не повинні були би бруднити собі руки звичайною роботою. Але Кейт все ж таки займалася всяким рукоділлям. Is it possible to mute to I think yes. Thank you. Kate listened well in school. She learned how to write and count. She remembered the poems and stories she read. Кейт уважно слухала все, що їй розказували у школі. Вона вивчилася, як рахувати і писати. Вона запам'ятала всі історії та всі вірші, що їм читали. But best of all, she liked studying wind and rain, muscles and bones, plants and trees, especially trees. Most girls were discouraged from studying science, but not Kate.
Але найбільше їй подобалося вивчати вітер і дощ, і м'язи, і кістки, і рослини, і дерева. Особливо дерева. Більшість дівчат відговорювали від того, щоб вони вчили науки. Але не Кейт. Kate felt the trees were her friends. She loved the way they reached toward the sky and how their branches stretched wide to catch the light. Кейт відчувала, що дерева – це її друзі. Їй подобалося те, як вони розправляють свої гілки до неба і стають широкими-широкими, щоб зібрати побільше світла. Trees seemed to Kate like giant umbrellas that sheltered her and the animals, birds, and plants that lived in the forest. Not everyone feels at home in the woods, but Kate did. Для Кейт дерева здавалися гігантськими парасольками, які прихищали і її, і всіх тварин, і пташок, і рослин, які ростуть у лісі. Не всі відчували себе в лісі, як удома, але Кейт відчувала. When Kate grew up, she left home to study science. Oh, there she is. At college, she looked at soil and insects through a microscope. Коли Кейт підросла, то вона пішла з дому і поступила в коледж, щоб вивчати науку там. Вона дивилася на ґрунти і на різних комашок через мікроскоп. She learned how plants made food and how they drank water, and she studied trees from around the world. Вона дізналася, як же ж рослини роблять їжу і як вони п'ють воду. І вона вивчала дерева з різних куточків світу. No woman had ever graduated from the University of California with a degree in science, but in 1881, Kate did. Жодна жінка до того ніколи не випускалася з Університету Каліфорнії із науковим ступенем. Але у 1881 році Кейт це вдалося. So, can anyone do the math? That was 1881. How long ago was that? Ну що ж, може хтось може зараз швиденько порахувати, скільки років тому був 1881 рік. I know how good at math some of you are. Anybody? Nice. А ну, може хтось порахує? Софія має вже. 42. Ми бачимо, що є відповідь 42. No, a bit more. Трошки більше. 1881. You got 53, 43, 53 and 43. No, it's a bit more than 53 and 43. it's almost twice that. Майже в 2 рази більше. I would say even thrice that, like 3 times more. I see Sophia wants to answer. Я бачу, що Софія хоче відповісти. Okay, Sophia, what would you say? Oh, give me like this. Прошу, Софія. So it's 143. 143. 143 роки тому було. So over a century. Say it almost a century and a half. Понад століття, навіть майже 1,5 століття тому. Exactly. So it's pretty good, right? After graduation, Kate took a job in Southern California. When her boat docked in San Diego, she saw that her new home was a desert town. Після отримання диплому Кейт прийняла позицію на роботу в Південній Каліфорнії. І коли її корабель пристав до причалу у Сан-Дієго, то Кейт побачила, що її новим домом є місто посеред пустелі. Kate never thought she would live in a place with very few trees, but now she did. Кейт ніколи не думала, що вона коли-небудь житиме у місті з такою малою кількістю дерев.
але тепер їй доводилось там жити. Kate began her job as a teacher. She was also the vice principal of the school, and she had to make sure that everyone followed the rules. Кейт взялася до роботи у якості вчительки. І також вона була заступницею директора цієї школи, тож їй треба було бути переконаною в тому, що всі слідують правилам. Kate missed studying science and was not sure she would stay on the job, but for 2 years she did. Кейт бракувало тих часів, коли вона займалася наукою, і вона не знала, чи зможе вона пропрацювати вчителькою. Але протягом 2 років вона таки працювала вчителькою. Her job doesn't seem so fun for her, huh? Схоже, що для неї така робота вчителювати не така вже й цікава, як вона думала. From her school, Kate could see City Park in the hills above town. It was called a park, but it didn't look like one. It was where people grazed cattle and dumped garbage. Most San Diegans didn't think trees could ever grow there, but Kate did. Із вікон школи Кейт бачила міський парк на пагорбах над містом. Його називали парком, але він зовсім не виглядав як парк. Це було місце, де люди випасали своїх тварин, свою худобу, і де вони викидали сміття. Більшість місцевих жителів у Сан-Дієго не думали, що дерева коли-небудь зможуть рости у них. Але Кейт вірила, що таки зможуть. With Kate's love for the woods, she thought San Diego needed trees more than anything else. So she left teaching to become a gardener. Кейт настільки сильно любила ліси, що подумала, що Сан-Дієго повинно мати дерева понад усе інше. Тож Кейт пішла з посади вчительки і стала садівницею. She knew she must plant trees that could live in dry soil with lots and lots of sunshine. Her friends worried Kate wouldn't find trees like that, but she did. Вона знала, що має посадити дерева, які можуть жити у сухій пустельній землі із великою кількістю сонця. А друзі боялися і турбувалися за Кейт, що вона не зможе знайти подібних дерев, але їй це вдалося. Kate became a tree hunter. She wrote letters to people and gardeners all over the world and asked them to send her seeds that could grow in a desert. Кейт стала мисливицею на дерева. Вона написала листи до садівників з усього світу і попросила їх надіслати їй насіння таких дерев, які можуть рости у пустелі. So I know these countries are in English, but if anyone recognizes them, you could say the names of the countries Kate wrote. I know. Anybody want to do a couple? Так, ми знаємо, що ці країни написані англійською мовою, але якщо хтось із вас може прочитати якісь із них, ви можете прочитати. Well, shall we do one person reading all the countries, or each person can read one? Let's take turns. Давайте по черзі. Я можу всі. Давайте по одній. Кожен прочитає якусь одну назву. So read like this one or Okay. this one. Давайте почнемо. Я бачу, Саша має підняту руку, бо ви, Софія, вже сьогодні Мене відповідали. звати Артем. Добре, Артеме, давайте, яку одну країну ви можете прочитати з тих, що тут є? Найбільше я бачу це Алгерія. Алгерія. А як вона називається українською мовою? Ви знаєте? There it is. Algeria. Алжирія. А Good job. українською вона називається Алжир. Right. Can I say Давайте наступну, хто там піднімає руку. Brazil and Portugal? Віталь. Spain. Окей, давайте по одній. Brazil and Portugal. Це які? Excellent.
країни. Excellent. Who Як else? вони українською? Бразилія і Португалія. Правильно, молодці. Давайте наступна людина ще одну або дві. Мабуть, одну країну. Хто Anybody наступний? Я else? бачу, Олег має підняту руку. Прошу, Олеже. Мексико. Так. Добре. Yes. Я бачу, Excellent. Оксана має підняту руку. Прошу, Оксана. Бразилія, Бразил. Так, Excellent. ага. Я бачу, Анна Клачко теж має підняту руку. Anybody else? Ау. Прошу вас, Анно. Anybody? I see Віталіна. Can I try? Так, Can I так, say? так, прошу. Can I say? Так. Єгипет. Так, Єгипет. good job. Egypt. Good job. Добре, Віталіно, я бачу, ви дуже терпляче тримаєте піднятою руку. Ви хочете теж щось прочитати? Так. Так. Марокко. Мгм. Yes, Morocco. Excellent. Okay, I think we almost got them all. Let's see. Oh, we have one more here that nobody said. I think two more. Здається, ще Two more. одна або дві, які ніхто не назвав. Okay. Норі Кост. It's not Nori, Cost. it's, let me put it in the chat. It's hard to see. This one. Кост. Ivory. Ivory Coast. Yes. Excellent. If you're learning French, it's Côte d'Ivoire. Якщо ви вивчаєте французьку, то французькою ця країна називається Côte d'Ivoire. Якщо ви маєте англійську, вона називається Ivory Coast, Yes. а українською перекладається як берег слонової кістки. So coast is берег and ivory is слонова кістка. Берег слонової кістки. Is there Rome? Там є There Рим. always there also This one? there also Argentina, Чиле. Chile, Chile. Mexico, Spain. You Yes. guys did a good Thank job. you. Називали, Мексико називали. Мексику називали, Чиле не називали ще. Excellent. Good job. So, Kate, Молодці, молодці. Okay, let's proceed. Давайте Yes. продовжимо. Kate Or- wrote to all those countries. Кейт написала в усі ці країни, і їй прислали відповіді. She also traveled south into Mexico to look for trees that liked hot, dry weather and steep hills and canyons. Not everyone knows how to hunt for trees, but Kate did. Вона також відправилася в подорож до Мексики, щоб пошукати такі дерева, які люблять рости у гарячій, сухій погоді, на крутих пагорбах і в каньйонах. Не всі знали, як полювати на подібні дерева, але Кейт вміла таке робити. Soon Kate's trees were planted along streets, around schools, and in small parks and plazas all over town. People bought trees from Kate's nursery and planted them in their yards. Вже скоро дерева, які знайшла Кейт, саджали вздовж вулиць і довкола шкіл, і в маленьких парках, і на площах по всьому місту. Люди купували дерева із розсадника Кейт і теж саджали їх у себе в садочках. From elms and oaks to eucalyptus and palms, by the turn of the century, young trees from Kate's nursery were growing in every part of San Diego. Most people didn't think a desert town could sustain so many trees, but Kate did. Від в'язів до дубів і від евкаліптів до пальм, коли вже настав перетин століть на початку 20-го століття, молоді деревця від розплідника Кейт росли в кожному куточку міста Сан-Дієго. Більшість людей не думали ніколи, що пустельне місто може стати домом для такої кількості дерев. Але Кейт у це вірила. Then in 1909, the city leaders announced that a great fair called the
Panama, California exposition was coming to San Diego in 1915. The fair would be held in City Park, which was now called Balboa Park. А потім у 1909 році очільники міста оголосили, що має настати величезна світова ярмарка, яка називається Панама, Каліфорнія, виставка Панама, Каліфорнія. І вона проходитиме в місті Сан-Дієго у 1915 році. Ця виставка мала відбутися у міському парку, який тепер називали парк Бальбоа. Okay, I had different. Kate felt Balboa Park still needed more trees, thousands more, to look beautiful and to shade the visitors that came to the fair. Кейт відчувала, що цей парк Бальбоа все ж таки потребує ще набагато більше дерев, на тисячі більше дерев, щоб виглядати красиво і щоб у затінку всі, хто відвідує виставку, могли знайти собі трошки тіні і прохолоди. So if the fair was announced in 1909 and would be held in 1915, how many years did Kate have to plant thousands and thousands of trees? Отже, якщо... Прошу, Софія. So, його анонсували, що буде виставка у 1909 році, а сама виставка мала відбутися у 1915 році. Отже, скільки років було у Кейт для того, щоб посадити тисячі й тисячі дерев у парку Бальбоа? Anybody know? So 4 роки. A bit more Four- than 4. 4 years. a little more. No, not 4, a little bit more. little- Six years. Six Yes, years. about 6 years. Good. Десь приблизно 6 років. Well, it depends on when the news arrived and when the fair started. If the news arrived in December 1909 and the fair started in January 1915, it truly was closer to 5 years than 6. Якщо оголосили наприкінці року 1909-го, а початок мав бути на самому початку 1915-го, то насправді було 5 років, а не 6. But yes, you're right. It's about like 5 or 6 years. Ви праві, 5 чи 6 років. That was too many trees for Kate to plant by herself, but she knew lots of people could do it together. She asked her friends to bring their friends and come to the park for tree planting parties. Та це все ж таки тисячі і тисячі дерев. Це було забагато, щоб Кейт могла сама посадити. Але вона знала, багато людей можуть зробити таку справу разом. Тож вона попросила своїх друзів, щоб вони привели ще й своїх друзів до парку на свято, на багато різних свят саджання дерев. Again and again, people volunteered to help. Those volunteers weren't sure they could plant enough trees, but before long, they did. І знову люди, як волонтери, приходили на допомогу. І ці волонтери не знали, чи вони все ж таки зможуть посадити так багато дерев. Але вже скоро вони посадили їх так багато. And when the fair opened, San Diego was ready. Millions of trees and plants filled Balboa Park. The fair had so many visitors, it stayed open for 2 years instead of 1. І коли той ярмарок почався, то у Сан-Дієго місто було вже готове. Мільйони дерев і різних рослин наповнили парк Бальбоа. І ця ярмарка зібрала стільки відвідувачів, що залишалася відкритою 2 роки замість 1. Люди приходили зблизька і здалека на всі ті атракціони і для того, щоб просто погуляти у затінку дерев. The fairgoers couldn't believe San Diego had such magnificent gardens. But У thanks мене одне питання для картинки. Oh, we have a Oh, we question. have a question for that picture that we had. Okay, let me go back.
Here we go. Там же написано, типу, в тіні дерев. А чого тоді там деякі люди з, типу, парасольками? Oh, okay. So the question is, it is said that people were strolling in the cool shade, but why do they have the parasols, the umbrellas from sun? Because in those times, women always had a parasol. It was part of what you wore every day. Це тому, що жінки зазвичай ходили із парасольками від сонця. Це було частиною їхнього вбрання щоденного, їхнього гардеробу. And also, I think they didn't have as much sunscreen options. У них не було так багато кремів від сонця. So, to help their skin be like sun-free or be covered from sun, they wore clothes with long sleeves and also they had the parasols. Для того, щоб їхню шкіру не пошкодило сонце, вони вдягалися в одяг з довгими рукавами і також мали парасольки. See, they all have long sleeves to protect themselves. Yes, and long skirts and long Long trousers. У них усіх довгі рукави, довгі спідниці і довгі штані. The fair goers couldn't believe San Diego had such magnificent gardens, but thanks to Kate, it did. Відвідувачі тої ярмарки не могли повірити, що в Сан-Дієго є так багато таких гарних садів. Але дякуючи Кейт, у Сан-Дієго вони були. In the years after the fair, Kate was given many awards for her work, and people took to calling her the mother of Balboa Park. Fly into the air. Чекай. Наступні багато років після ярмарки Кейт давали багато різних нагород за її роботу. І люди почали називати її мамою Бальбоа парку. Вона продовжувала своє садівництво, продовжувала саджати дерева аж до своєї смерті у 1940 році. She continued gardening and planting trees until her death in 1940. Back then, few could have imagined that San Diego would become the lush, leafy city it is today. Кейт продовжувала саджати дерева, аж поки померла у 1940 році. У ті часи небагато хто міг навіть уявити собі, що Сан-Дієго стане таким зеленим, сповненим листя містом, яким воно є зараз. So Kate received many honors during her lifetime, but the one that pleased her most was being called the mother of Balboa Park. Кейт отримала багато різних нагород протягом свого життя, але їй найбільше подобалося те, що її називали матір'ю Бальбоа парку. Thanks to Kate, the park has come a long way from its humble beginnings. Today, it remains a haven for the people of San Diego and for the 14 million visitors who come each year to enjoy its enormous variety of trees, shrubs, flowers, and vines. Завдячуючи Кейт, цей парк пройшов величезний шлях від того, яким він був на початку. Зараз він залишається прихистком для людей у Сан-Дієго і для 14 мільйонів тих гостей, які щороку приїжджають, щоб насолодитися величезним розмаїттям дерев, кущів і квітів і лоз, які ростуть у цьому парку. So I pulled some images of Balboa Park as it is today. It's very impressive, but they're so little. I put them in the folder, Marianne, but I'm not sure they'll work. Let me see. Let me copy this. Can I copy it in the chat? Yes, I think Okay. so. Let me copy it in the chat. And let me And see. this is the link right here is the link to where if Okay. you'd like to go see it yourself, the picture, it's right there. Ми можемо подивитися по цьому посиланню зображення, як виглядає Сан-Дієго. Let me see if I can share my screen. Here we Так go. це Tiny. можна запитання? Звісно, давайте. See, they're А really це тоді були построїли фонтани, чи це зараз? Were the fountains
built at that time, or were they built today? No, they were built then. They actually built them then. Here we are. Like this. Ось такі бувають ці. Yeah. Balboa Park, San Diego. We have the fountains and buildings and shrubs and palm trees and Yes. flowers, or like this. Yes, that's one of the entrances. I don't Це see- один із входів до парку Сан-Дієго. Бачиш, тут багато є і кущів, і дерев, і красиві будівлі. I wonder, the buildings, were they built for this fair as well? Some of them were built, yes. Sorry. Деякі з цих будівель теж побудували якраз під цю виставку. Так, прошу. Did you be there? Have you been there, Tracy? I haven't been there. I never knew this park existed. I were in this park. I need to figure out how to share the pictures, though. It's Я hard. була в цьому парку, і мені варто знайти зараз. Hey, oh, here we go. I pause sharing. Я зупинила своє. I hope so. Did I pause sharing, though? Я сподіваюся, що я зупинила своє поширення картинок. I need to figure out. Ні, Screen right вас now. ще, вас ще видно. Oh, okay. How can So, I pause it? these expositions they did were a very big deal, and people came from all over the country to them. So they did build these. Подивіться на приблизну кількість результатів. So let me see about the number of results. I need to stop share, I think. Oh, here I stop shared. Okay, я зупинила поширення. Let me see if I can pull out the San Diego photos. And then we're going to go on to our second story. І потім ми підемо до наступних історій. Після того, як ми подивимось. Let me see, there were some photos of us in San Diego, I think that was. Там внизу є share, Yes, і okay. там, да. When I was І new. там внизу, там можна вниз Мгм. гортати, і, ну, там внизу shore, і не знаю, що там далі, тому Мгм. що тут, ну, нам вже не дозволяється показувати екран. Okay, I think that we were in San Diego and it was nighttime already, so not very much impressive photos, but I think that I can share with you Oh yeah, we also something like this. Oh, let me see, this one is better. Okay, so let me share this photo with you. Where is Can I- share screen? I slapped the tab. I need to went share on the this city. photo. This one. Ось Nice. така фотографія. So it was in 2018. Це було в 2018 році. That's my husband, my oldest child, and my little child, who was 2 years old by that time, in a stroller. Це було There в you 2018 році. Це мій чоловік, моя старша дитина і моя менша дитина, яка в той момент ще каталася у візочку, їй було 2 роки. Mom. And that's in the middle of Balboa Park. There are lush palms over there and different shrubs and lots of people over the park. And also the Christmas tree in the middle. Це було якраз під час різдвяних днів, тому там стоїть різдвяна ялинка. А також дерева і багато людей гуляє теж. Thank you for sharing Okay, that. let me stop sharing. Все, я зупинила ділитися. All right, so let's go on to Timmy failure. We're going to continue by Stephen Pastis. Так. Can anyone remember what happened way back in December in this book? Ooh. Yes, Yes, is that Sophia? yes. Yeah. Okay, Sophia, can you summarize where we are? We're going to start chapter 5, but this is sort of a picture from before. To me, Taylor is a boy. He said that don't read this book, but on another page, he said that we thought like he said, go on, read the book.
and started reading it. She's got a secret identity, and she's got a Huma Luma something else. Yes. So hard. Окей. Софія, а можете ви зараз це теж сказати українською мовою? I ask Sophia to translate it to Ukrainian. Прошу, Окей. Софія. Добре. Так, це Тімі Феллер. Він хлопчик, який каже нам не читати цю книжку, але ми все одно думаємо, що він сказав: читайте цю книжку, дітки. І ми почали читати. В нього є собака Хума-Лума щось і операція. Secret agent. So his mom didn't want Timmy Feller to do this. And he says that he can't do it from now on. And So I now he can do he can play the piano. Excellent. Okay, that's good. So he doesn't really like playing the piano, but we'll see what happens next. So, chapter 5, there is no joy in Rollo. The mighty teachers have struck out. Так, ми зараз переходимо вже до 5-го розділу з Тімі Фейльор, який має секретну роботу агентом і не любить грати на піаніно. Розділ 5. Немає ніякої радості в Роло, і величезні вчителі мають взятися теж до справи. I awakened to a telephone call, and it is the most glorious news that a human being can ever hear. All of the teachers went out on strike, says my best friend Rolo Tukas. So there's no school until they come back. Я прокинувся від телефонного дзвінка, і це були найкращі новини, які лише може отримати людська істота. Усі вчителі пішли страйкувати, сказав мені мій найкращий друг Роло Тукус. Тож сьогодні не буде школи, аж поки вони не повернуться. The news is so momentous that I rushed to his house to hear it in person, bearing gifts. What's that thing? Rolo asked, pointing to the object I am holding on his porch. Champagne, I answer. We're going to celebrate. Новини були настільки величезними, що я побіг до його будинку, щоб почути їх на власні вуха. І я туди побіг із подарунками. «О, що це в тебе?» – запитав Роло, коли і показав на той предмет, який я тримав у руках, стоячи в нього на ганку. «Це шампанське», – я відповів. «Ми будемо святкувати». Can't drink that, answers Rolo. I know, but we can pop the cork and spray each other like professionals. «Нам не можна це пити», – відповів Роло. «Нам не можна таке пити». «Нам не можна таке пити», – відповів Роло. «Я знаю, але ми можемо відкоркувати його і пообливатися шампанським як професіонали». What professionals is Timmy talking about? Have you seen anybody on TV who spray each other with champagne? Про яких професіоналів він каже? Може, ви бачили колись на телевізорі, як люди один одного обливають шампанським? Maybe he's talking about the professionals that are in secret agents. They are celebrating, like they are opening it, and it sprays like a fountain. Maybe, that's a possibility. Anybody? Може, він говорить про секретних агентів. Так, we have a question. Так. А що таке страйкінг? Striking. Okay, we have a question on what the strike is. Oh, a strike. Okay, it's when somebody stops working. Strike – це коли хтось припиняє працювати. And they proclaim their needs, like вони оголошують, які в них є потреби, so that they will be heard by authorities, так, щоб їх влада почула. So they say,
we're not going to work anymore till you give us better pay, better conditions, more time off, maybe. Наприклад, вони можуть сказати, ми не будемо працювати далі, поки ви не дасте нам кращу зарплату, кращі умови і більше вільного часу. Ну, для прикладу. So, in some sense, we can say that Майдан was a strike, but a really big one. В якомусь сенсі ми можемо сказати, що Майдан був страйком, але дуже-дуже великим. What's Maidan? Oh, that's a thing in Ukrainian history when all the people came out to the streets, actually to the main square of the city of Kyiv. And it was when people told like, hey, we are not agreeing with the politics that our president is doing on. And we need to recall the president. Yes, that's a kind of strike, yes. And in 2004, 2005, it was, we do not agree with the results of the elections that were held at that part. There were lots of problems with these elections. We need to redo the elections. So those were protests. Yes. And sometimes a strike is a part of a protest because people say, I'm not going to work till things change. Отже, страйк – це така ж форма протесту. Наші майдани – це була форма протесту, величезного протесту. Страйки інколи можуть бути частиною такого протесту. So some others who spray themselves with champagne are professional athletes. You might have seen that. Інколи такі професіонали, які один одного поливають шампанським, це професійні атлети. Ось це, можливо, ми бачили по телевізору. I pop the cork and it strikes me in the cranium. Thwack. Я відкоркував шампанське, і пробка мене бацнула по лобі. Бемц! My precious bean, I cry as I fall to the ground. Можна я дещо скажу? Oh, there's one more comment. Oh, Прошу. Я пам'ятаю, коли в мене було там день народження, то мій тато відкрив шампанське і почав, знаєте, типу, обливати машину на щастя, говорить. So Vitalina shares that when she had a birthday, her dad corked out the champagne and started to sprinkle their car for good luck. fun. That sounds fun. Це Great. звучить досить весело. Окей, а тут Тімі, коли отримав корком по лобі, сказав: «Ай, моє дорогоцінне бобеняточко!» і впав на землю. Бувай, жорстокий світе! You're fine, says the rotund Rollo, who is never right, but often thinks he is. So perhaps now, just before my demise, would be a good time to discuss Rollo. Та все з тобою гаразд, сказав Роло, який ніколи не правий, навіть коли думає, що правий. Ну, може зараз, якраз перед тим, як я зникну, якраз гарний час, щоб обговорити це з Роло. Charles Rollo Tukis is my best friend. He is big-boned and he has an unhealthy obsession with grades. Thus, his grade point average is 4.2, as mine would be if I were obsessed by something as mundane as grades. Чарльз Тукус на прізвисько Роло – це мій найкращий друг. І він такий досить товстошкірий. І в нього є величезна нездорова пристрасть до оцінок. Тому його середня оцінка по 5-бальній системі – це 4,2 балу. Якою була би і моя оцінка, якби я захоплювався чимось таким ніяким, як оцінки? In America, 4.2 is a nice high grade point average. Timmy, failure is plenty smart, but do you think he would ever care enough about grades to do the work, to have a high score? What do you think, you guys? Та, у США 4,2 – це досить непогана середня оцінка.
Тімі Фейлір досить розумний, але як ви думаєте, чи він коли-небудь піклувався би за те, щоб мати настільки високу оцінку, щоб працювати так важко, щоб отримати таку оцінку? No, he won't. No, no. No, he won't. You're right. And concerns about grades is not Rollo's only flaw. І отака заклопотаність щодо оцінок була не єдиною проблемою у Ролло. Because Rollo Tukis also has a profound inability to seize the moment. I don't think the teacher's strike is a good thing, says Rollo. I don't want them to be gone. What? I shout from the ground. I thought the cork struck me in the bean, but it must have struck you because nonsense is streaming forth from your head. I like school, he says. Did you drink the champagne, I ask? I'm not drunk, Timmy. I just enjoy school. Але його захоплення оцінками – це не єдина прикра частина нашого Ролло. Тому що Ролло Тукус також має величезну неможливість зрозуміти, що відбувається в моменті. Я не думаю, що страйк, на який вийшли вчителі, це гарна штука, сказав Ролло. Я не хочу, щоб вони йшли десь. Що? Закричав я, лежачи на землі. Я думав, що той корок вдарив мене по головешці, але схоже, що він вдарив тебе, тому що такої нісенітниці з твоєї голови я ще не чув. Ну, мені подобається школа, відповів Ролло. Ти що, сьорбнув шампанського? Запитав я. Та ні, я не впитий, сказав він. Мені просто подобається школа. And sadly, I know that it's true. For every day, Rollo Tukis arrives at school at precisely 6 a.m., 2 hours before the first bell, and well before most roosters greet the dawn. І, на жаль, я знаю, що він правий. Кожного дня Ролло Тукус приходить до школи рівно о 6 ранку, за 2 години до першого дзвоника. І задовго до того, як більшість півнів проспівають, закликаючи ранок. And his arrival at 6 a.m. is as dependable as the upcoming sunrise. So dependable, in fact, that the keepers of the world's official time zones depend on Rollo's arrival at school to set their watches. І його прибуття о 6 ранку настільки ж чітке, і на нього можна так само покладатися, як і на те, що сьогодні зійде сонце. Воно настільки чітке, насправді, що ті, хто слідкують за офіційними часовими зонами по всьому світу, залежать від того, щоб Ролло приходив до школи і звіряють за ним свої годинники. And it is so early that the school doors are still locked. So Rollo sits outside and surrounded by sleeping roosters, he studies. І це настільки рання година, що навіть шкільні двері ще закриті. Тож Ролло сидить на дворі, у шкільному дворі, оточений сонними півнями, і він навчається. Would anyone like to read what the timekeepers say? Може, хтось хоче прочитати, що говорить там людина, яка слідкує за годинниками? I see Sophia has raised hand. Can we ask Sophia to read this? Yes. Так, Софія, прошу. My watch says it's only 5:57. No, it must be 6 a.m. 6 o'clock. Yes. Софія, can you translate it to Ukrainian now? Софія, чи можете will ви це try. перекласти? Мій годинник каже, це тільки 5:57. Ні, це повинно бути 6 ранку. Good, молодець. Good job. So while it is one thing to arrive at school early, it's another to brag about liking the place.
Але приходити до школи так рано – це одна справа. І геть інша справа – це ще й вихвалятися тим, наскільки сильно тобі подобається школа. So as Rollo begins praising school, I cover his mouth before someone overhears him and puts us both in the loony bin. Тож, коли Роло почав нахваляти школу, я прикрив йому рота рукою, щоб нас ніхто не встиг почути і не посклав нас в місце для тих, у кого вже зовсім клепки всі повилітали. Хто зовсім подурів. So does you translated loony bin, right? I translated it figuratively. Okay, that's okay. But the loony bin, do you understand what the loony bin is? Чи ви знаєте, що таке loony bin? So it's a disrespectful name for a place that cares for people with mental issues. Це таке дуже неприємна назва для місця, де тримають людей, в кого є проблеми з ментальним здоров'ям. Дуже великі проблеми. So Timmy thinks Rollo is being crazy. Тож Тімі думає, що Роло вже зовсім з'їхав з глузду. Because He's cuckoo. He's cuckoo. Yes, in Can we Ukrainian. start the tuna cage cleaning time Wait in a a minute? In 5 minutes. So I would say that in Ukrainian we have a possible translation. The one who has his cuckoo flew away. Той, у кого зозулька відлетіла. Yes, good. That's good, you guys. So it's 10 o'clock. Should we save the rest of the story for next week? I Or think, yes, we Yeah, can save we it save. in the Okay. midst of the chapter. Yes, we can do that. I'll mark it. Thank you. Thank you so much for being here. Дякуємо, що ви з нами були. Shall we sing the song, though? Yeah, we could sing the song. Давайте. Anybody who wants to stay, we can sing the song. Дякую вам. Мені кажеться, дякую, треба сказати іменно вам, тому що, не знаю, ви це типу робили, ви шукали книжки для нас. Для нас ви Yeah. читаєте. Vitalina says thank you for all the stuff that we do for the kids, that we are looking for the books and we are reading them, we're translating them. Thank you, Tracy, so much for all your work. And all yours, Marianna. And thank you, our dear friends in Ukraine, for coming with us in Storytime. Without you, none of it would matter. Дякуємо і вам, наші друзі з України, що ви приходите до нас на сторітайми, бо без вас все це було б неможливим. Якщо ми хочемо залишитися ще на 5 хвилин, ми можемо поспівати пісню про дерева. So you can unspotlight me. Окей. And anybody who wants to stay can stay and sing the song. Так, якщо хтось хоче залишитися ще на 5 хвилин, ми можемо поспівати разом пісню. Okay, so this is a song about deciduous trees. That's trees that lose their leaves in winter. Це пісня про листопадні дерева. Такі дерева, які втрачають листя, коли приходить зима. І які взимку стоять голі і без листі. So we'll all sing a line and you sing a line. Okay. Тож Трейсі проспіває рядочок, і потім ми поспіваємо рядочок. Why do some trees lose their leaves? Why do some trees lose their leaves? Why do some trees lose their leaves in autumn? Why do some trees lose their leaves in autumn? Good. Temperatures drop. Temperatures drop. Sunlight is less. Sunlight is less. Sun is the food that trees like best.
Sun Sun is is the the food, Trees like like bell. Yes. That's why some trees lose their leaves in autumn. That's why some trees lose Lose their their leaves leaves in in autumn. autumn. Yeah. Good job, my friends. You did a great job. Thank you Yay! for being here today. It was great Дякуємо. to see you. Hi. Thank you very much. See you. Дякуємо вам, дякуємо всім. Thank you, you guys. Great to see you. Take care. till next Goodbye. week. Goodbye. До Goodbye. побачення. Дякуємо, до Bye. побачення, до Побачення. 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 Thank you for the story time. Goodbye. Thank you for the story time. Goodbye. Thank you for the До побачення. Bye. Bye.